Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. AZTV Xəbərin saat 16-ya olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatin əsas xəbər başlıqları ilə tanışırıq. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev Çernobil şəhərində səfərdə olarkən İtaliyanın Il Sole 24 qəzetinə müsahibə verib. Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən növbəti təxribat. Kəlbəcər və Laçında mövqelərimiz atəşə tutuldu. Armen Qriqoryanın Xankəndinə qanunsuz səfəri Ermənistanın növbəti təxribatıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi. Şabrandakı meşə yanğınının səbəbləri məlum oldu. Hadisəni törədənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək. Sinoptiklərdən xəbərdarlıq. Ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişəcək. İndi isə ətraflı. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Sentyabrın 3-də Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı Cənubi Qafqazda cari vəziyyət hərtərəfli müzakirə edilib. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin nizamlanması üzrə əlaqələndirilmiş səylərin vacibliyi qeyd olunub. Bu baxımdan Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr tarixli əsas üç tərəfli razılaşmalarının ardıcıl olaraq reallaşdırılması əzmi təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev avqustun 31-də Brüsseldə Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michellə görüşü barədə məlumat verib. Telefon danışığı əsnasında iki tərəfli gündəliyin bəzi praktiki məsələləri, o cümlədən ticari, iqtisadi, energetika və humanitar sahələrə aid məsələlər də nəzərdən keçirilib. Təmasların davam etdiriləcəyi qeyd olunub. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 2-də Çernobil şəhərində səfərdə olarkən İtaliyanın Il Sole 24 qəzetinin müxbiri Roberto Bongiorni'yə müsahibə verib. İndi həmin müsahibənin video yazısını təqdim edirik. Good morning, Mr. President, and thank you for receiving us again. A lot of things changed since our last time we met, so I do thank you again for helping us to understand the dynamics in the Caucasus and the energy market. Well, in our region, the situation is developing towards peace. I hope so. I came to Italy from Brussels, where we had trilateral negotiations with the President of the European Council and Prime Minister of Armenia. And we agreed that within 1 month, foreign ministers of Azerbaijan and Armenia will meet in order to start practical discussions on peace agreement. That was our proposal from almost immediately after the Second Karabakh War ended. We said that we need peace agreement, and it took almost 2 years Armenia to agree with that. So I think this is one of the most important outcomes, and of course a lot will depend on how these peace talks go, what will be the timetable, what will be the substance. I think that we can finalize and sign peace agreement within several months. I think this is realistic, yes, if Armenian side will express the same will. Because we introduced 5 basic principles which peace agreement should be based on, and Armenia accepted them. So this could be a very important step towards building infrastructure that can connect the two countries and the whole region. Yes, you're absolutely right. And building the new infrastructure connecting Azerbaijan, Armenia, and our other neighbors was part of the trilateral declaration which was signed just after the war ended. And Azerbaijan already started a large-scale infrastructure projects on the liberated territories. We already inaugurated the first international airport, and the second international airport runway is already operational. Soon we'll inaugurate it. We built electric lines. We built power stations, highways, tunnels,
bridges and railroad. So all is in the process. Of course, we build it not only for connectivity with the neighbors, for internal use, but also Zangezur corridor, which will connect Azerbaijan with its autonomous Republic of Nakhchivan through Armenia, is also part of our efforts. Let's just shift to gas, because as you focused, it's a very important issue. Europe is trying to rid itself of Russian fossil gas. And as you said before, in mid-July, you met in Baku European Commission President Ursula von der Leyen. You signed an agreement to double the Azeri export toward Europe with regard to the investments from 10 billion cubic meters to 20 by 2027, I guess. But I was just wondering, Mr. President, that this is a very important, a huge step, but comparing to Russian export toward Europe, that was in 2021 155 billion cubic meters, is just a small quantity. Is Azerbaijan, under your presidency, studying any other project that could increase this supply, maybe through other pipelines, through other parts of Europe? Are you just valuing, because this is a very big need? Yes, I understand the point, and actually we are now evaluating the new options and new plans with respect to investment. But the situation which you are referring is very new. Therefore, no one was prepared for that. And all our energy projects, including natural gas transportation, were based on the existing contracts. We signed the contracts with European companies which purchased our gas many years ago, and then we invested in pipelines, and when we started to supply gas to Europe only a year and a half ago. Only very, first day of 2021, we started to supply gas to Italy. Therefore, our previous plans are fully implemented. And now what you are referring to, our meeting with Madame Ursula von der Leyen, and we discussed how to increase in a short term the production. To double the export to Europe is a big deal. It's not a small thing. We need investments, we need expand the capacity, because our pipeline which brings our gas to Europe has a capacity of 10 billion cubic meters, tap. So we need to expand it up to 20. It needs money, it needs agreement between the shareholders, and all that is a process. With respect to the reserves we have, I spoke at the conference, minimum proven reserves are 2.6 trillion cubic meters of gas. So potentially we can increase the supply to Europe even more than 20 billion cubic meters. But also we should understand that Europe is not only our only destination. We supply Turkey with the same figure than Italy, about 10 billion cubic meters, and demand in Turkish market also is growing. We supply Georgia, though the market is not big, but still. Our total exports this year will be about 22-23 billion cubic meters, but in order to increase, first, a lot of investments must be made in the fields and expansion. Not only of tap, we need to expand TANAP from 16 to 32 billion cubic meters. Yes, it will not need a building of new pipeline. We need only to upgrade the compressor stations, but still it's investments. And also one important thing that we never, in the past and even now, we never put in front of us a target to compete with Russian gas on the European market. No, we had our space. We've signed contracts with 3 European countries, with Italy, Greece and Bulgaria. There are demands from other European countries, and we are evaluating those demands. There are projects, as you mentioned in your question, to have other extensions
like Ionic-Adriatic pipeline, which can go to Balkans, Greece-Bulgaria interconnector, which soon will be inaugurational, other interconnectors. But all this is a kind of a puzzle on the table. We need to have active negotiations with potential consumers, to agree with shareholders about investments in production, in distribution, and also to negotiate the price. So a lot of issues in front of us. Mr. President, allow me to look in the long term. Your country has got so many potentialities. It has got an extraordinary strategical position. For instance, in 2021, after 30 years of disputes, you just had an agreement with Turkmenistan to develop the Dostluk, if I'm not wrong, gas field on the Caspian Sea. And if we see the gas fields on the Caspian Sea, are you considering to, for instance, to build the Trans-Caspian pipeline? Because in this case, you can connect Kazakhstan gas fields, Turkmenistan gas fields. You could become an extraordinary gas hub for the whole region, not only for Europe. Yes, you're right. The decision which we made together with Turkmenistan to develop Dostluk field, I would call it a historical decision, because we managed to agree based on the national interests of both countries and based on our brotherly relations. So now in front of us is a task to start developing of this field. This field is mainly oil field, not gas field. But with respect to Trans-Caspian project, this project is being discussed for many, many years. I remember maybe at least 15 years it is being discussed, but from practical point of view, no steps have been made. When we initiated construction of Southern Gas Corridor, we took the lead, we created a team, we started negotiations with countries, with consumers, with companies, and also we were the main investor. When we built oil pipeline from Baku to Ceyhan, it was the same. What I'm trying to say is it is not the transitors who initiate these projects. It's the owners of resources. Transitors can only facilitate, provide the territory, or can be co-investor, or can only be kind of recipient of the transit fees. In other words, Trans-Caspian pipeline is not a project of Azerbaijan. As far as our projects are concerned, all of them in oil and gas have been completed. Now we implement the projects of export of electric energy to Europe. But Trans-Caspian project is based on Turkmen resources. Therefore, if Turkmen government decides to build Trans-Caspian, it will be their decision. If they make such a decision, of course we will support it, but we will not initiate it. You are a small but modern country surrounded by three regional powers like Turkey, that is a strong ally of you, but also in South Iran and Russia. And you have always been able to keep a balance, as you underlined before. But nowadays, since 6 months, things have changed dramatically. And you are getting closer to Europe for the gas. Do you feel any reprisal from Russia that could be not military, but a commercial or diplomatic reprisal? No, not at all. I think the reason is that our relations in the region are well balanced, and they have their own dynamics. With every neighbor, we have a special agenda of bilateral cooperation, which is different from other neighbor. And with every neighbor, we always have been very fair and sincere. We never violate our promise, and if we said something, our neighbors were sure that we mean it. So our signature has the same power as our word. Therefore, in this complicated situation, we do not have any messages, neither from Russia nor from Iran, about our position. Our position is straightforward.
we always supported territorial integrity of every country, and this is a fundamental position. Yes, this was based on our own problem, that our territorial integrity was violated. Now when we restored it, we still are on this position, because territorial integrity of a country cannot be violated by force. This is a violation of international law. Some may like this position, some may dislike, but they have to take it into account. So to put in a nutshell, we don't have any moments which would create concern with respect to regional development. You mentioned Turkey, our ally. It's a strong global power. And of course, the alliance declaration which we signed with Turkey last year is a very important factor of regional stability. And since the end of the Second Karabakh War, where Turkey showed us political and moral support, our relations strengthened even more. So this is an important factor. And on many issues in our region, Turkey and Azerbaijan, they act as one team. And this also must be taken into account by everyone. And let's shift to the economy. In this very moment, Azerbaijan, I think, is having a lot of interesting energy earnings. But you told me last time that the diversification of the economy is an absolute priority for your country. And how is it going? Because it doesn't look that it's going so fast as you imagined, maybe. Well, with respect to the earnings, just want to clarify, because there is a common opinion that these high oil prices, they bring enormous additional wealth to the exporters. Yes, it is true, our revenues increase, but at the same time, we lost money on the capital markets, because assets of our state oil fund are in different instruments, and the biggest assets is in the capital market. And the capital market went down, therefore we, as many other sovereign funds, lost not a lot of money. Some sovereign funds lost more than $100 billion. We lost $2–3 billion. But with respect to diversification, of course, no matter how we try to diversify our export, our non-oil and non-gas export will not match oil and gas export, because oil and gas export growing. For instance, with Italy, we supplied natural gas to Italy last year 9.6 billion cubic meters. This year, 7 months, 11 billion cubic meters. And the gas price is high. So for us, diversification is not statistic which is reflected in GDP. It is a means to provide jobs and to provide a good quality of life to our people. If you look to our GDP, for instance, these 6 months, what we'll see? GDP grew 6.2%, but in non-energy sector, almost 10%. In non-energy related industry, more than 11%. And also non-energy export grew 25%. So this shows that the growth is here, but it is not enough. Therefore, we need more reforms, more investments in non-energy sector. And for that, of course, we need to have better business climate. And also there is improvement, but still we need to do a lot in order to remove all these bureaucratic obstacles and some psychological legacy of the Soviet past. I imagine that you also have to rebuild the liberated area. And in the diversification in the liberated areas, do you think there is any room for the Italian companies to have some contracts to help your country? Italian companies are very actively working on the liberated areas. I can tell you, with respect to the scope of work, Italian companies are second after Turkish companies. And Turkish companies, natural because it's our ally and close friend, and second
It's our neighbor, and they have very prominent construction companies. But second, companies from countries Italian. If I can give you an example, for instance, our memorial and victory museums, not only in Baku, but in some other liberated cities, is designed and will be built by Italian companies. Italian companies provided equipment for electric energy production in 4 liberated territories: Agdam, Fizuli, Kubatli, and Kelbecer. Are we speaking about green energy? This is hydro energy. This is company Ansaldo. Then one Italian company is designed based on our request and will implement the project of the new mosque in Shusha. So this demonstrates the level of our relations, because Shusha for every Azerbaijani is a sacred place, and the new mosque in Shusha was awarded to Italian companies. That means that there is such a high level of trust that we made that step. And we have big plans, for instance, for renewable, for wind and solar plants, for hydro, to invite more Italian companies. Yesterday, during my meeting with the Prime Minister, we brought the figure of the amount of contracts implemented by Italian companies in Azerbaijan, the contracts financed by Azerbaijan. It's more than $10 billion. So Italy is well presented in Azerbaijan, but in liberated territories, I'm sure they will keep this important second position after Turkey during the whole time of restoration. So I guess yesterday it was a good meeting with Sergio Mattarella. It was not the first one, and with Ms. Mario Draghi. I think, what about the multi-dimension agreement, strategic partnership? Yes, it's implementing successfully, and our bilateral agenda is becoming broader. Of course, energy, trade, the main part, but not only. Yesterday, in the new building of our embassy, we had an excellent ceremony of exchange of documents between other universities and 5 leading Italian universities: LUISS, Bologna, Sapienza, and Turin and Milano technological universities. Azerbaijani Italian University is created. The building is being built, and by the end of 2024 they will have excellent location. So we cooperate actively with respect to EU-Azerbaijan partnership. Italy always strongly supported Azerbaijan's rapprochement with EU. Italy always supported our efforts to establish closer relations with NATO. And of course, energy security, which today, this is energy bridge of 3,500 kilometers, which unites Baku and Italian coast. It's really a bridge of energy security, and not only for Italy, because Italy also, I'm sure, will be a country which will distribute further to Europe Azerbaijan hydrocarbons. So we have energy segment, economic trade development. Italy is our main trading partner. We have education, culture, so many more areas. So strategic partnership declaration is working. Thank you. A very short question, last question, is with all these difficulties in Russia, do you think it's just a dream to think of a new Silk Road that could cross the Caspian? In this case, you could also become a commercial hub with the right infrastructures. Yes, you're right. And we've been working on that many years ago already. We started this work. We built the biggest trade seaport in the Caspian, and now it is full. So we need to expand it up to 25 million tons of cargo handling and 1 million TEU. We built a shipbuilding yard in Baku, so now we produce
all types of ships to transport oil and cargoes from eastern shores of the Caspian. We build railroads and highway, and the export through Azerbaijan from Central Asia and China grows. I think the growth is more than 20%. And that all was done before Russian-Ukrainian war. Russian-Ukrainian war only sent a signal to companies on the eastern shores of the Caspian that this route should be more closely examined. And we provide good tariffs, and we provide all the necessary logistical support. So having no access to open seas, being a landlocked country, Azerbaijan today is becoming a regional transportation hub, not only from east to west and backwards, but also from north to south. Yes, south-north transportation corridor crosses Azerbaijan. There's no other way for this corridor to go. And this corridor also becomes very important, for instance, for Russian companies, which now have difficulties in exporting their goods to European destination because of the sanctions. So the route from Azerbaijan to Iran and to Persian Gulf becomes for Russian companies one of the most attractive, and also from Persian Gulf through Azerbaijan to Russia. So we are sitting on two corridors, south, north, and east-west. And of course, it increases the geopolitical importance of Azerbaijan and gives opportunity to create new jobs. And we expect that south-north transportation corridor will be as important as the east-west. For us, both have the same value because both cross our territory. I do thank you for your kindness and for letting know something more about your country. I wish you all the luck. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Grazie. Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya işgüzar səfəri İtaliyanın Çernobil şəhərində keçirilən beynəlxalq forumda iştirak etməsi mühüm rola malikdir. Beynəlxalq arenada əhəmiyyətli söz sahibi olan Azərbaycanın belə tədbirlərə dəvət olunması ölkəmizə olan marağın daha bir təzahürüdür. Dövlət başçısının forumdakı çıxışı, beynəlxalq hüquq və enerji kimi məsələlərə toxunması auditoriya tərəfindən maraqla qarşılanıb. Son illər xarici dövlətlərin Azərbaycana və onun liderinə olan hörmət və marağı daha da artıb. Xüsusilə Avropa İttifaqının və böyük yeddiliyin üzvü olan İtaliyanın Azərbaycana isti münasibəti bu ölkədə təşkil olunan beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə də özünü büruzə verir. Sentyabrın 2-də İtaliyanın Çernobil şəhərində The European House Ambrosetti beyin mərkəzi tərəfindən dünya, Avropa və İtaliyaya baxış və rəqabətli strategiyalar üçün bugünün və sabahın ssenarisi mövzusunda 48-ci Beynəlxalq Çernobil forumu başlayıb. 1965-ci ildən fəaliyyət göstərən The European House Ambrosetti İtaliyanın idarəetmə məsləhət xidməti sahəsində aparıcı beyin mərkəzidir. Mərkəz bir çox ərazidə geniş tərəfdaşlıq şəbəkəsinə malikdir. Dünyanın beyin mərkəzləri ilə bağlı aparıcı reytinqlərə əsasən İtaliyada birinci və Avropada ilk onluqda qərarlaşan The European House Ambrosetti Avropa şirkətləri üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan məsələlərin müzakirə olunduğu forumlar və müxtəlif tədbirlər təşkil edir. Müxtəlif illərdə Çernobil forumunda dünyanın aparıcı ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və digər nüfuzlu şəxslər iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyevin belə tədbirə dəvət olunması və çıxışı müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Çıxış edərkən enerji təhlükəsizliyini xüsusi vurğulayan dövlət başçısı yeni proseslər fonunda Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd etdi. Biz Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində təbii qaz məsələsinin Avropalıların gündəliyində ən aktual məsələlərdən biri olduğunu görürük. Burada interkonnektorlarla bağlı müzakirələr gedir və onlardan biri Yunanistan-Bolqarıstan interkonnektoru istismara verilməyə yaxındır. Həmin qəbildən olan digər layihələr də var. İonik-Adriatik boru kəməri layihəsi var ki, o Azərbaycan qazını 3 Balkan ölkəsinə çatdıracaq.
Ümumilikdə deyə bilərəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan biz qaz ixracının həcminin artırılması və ya ixraca başlanılması ilə bağlı ondan artıq ölkədən rəsmi müraciətlər almışıq. Burada bizdən bu vaxta qədər onsuz da qaz alan ölkələr də var. Türkiyə, Gürcüstan, İtaliya, Bolqarıstan və digərləri. Alternativ enerji mənbələrinin zəruriliyini vurğulayan Prezident İlham bildirdi ki, Azərbaycanın enerji strategiyasının 3-cü mərhələsi bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayənin qoyulmasıdır. Bu onu deməyə əsas verir ki, 4-cü sənaye inqilabına keçidi prioritet sayan Azərbaycan, gələcəkdə neft-qaz sektoruna dair proqnozları indidən hesablaya bilir. Məhz Xəzər dənizi hövzəsində olan iri neft və qaz ixracatçılar ölkələri var ki, bu günlərəm artıq maraq göstərdilər ki, onlar öz neftlərini və qazlarını və bizim ərazimizdən, bizim Cənab Prezident tərəfinin təşəbbüskarı, ondan öncə Ulu Öndər tərəfindən qoyulan bu dəhlizlər vasitəsilə bu enerji resursları Avropa bazarına çatdırsın. Yəni ki, burada nədir? Burada bir ilk növbədə həm Avropa, Asiya ölkələri marağındadır ki, məhsullarını Avropaya çatdırsın. İkinci məqam ondan ibarət ki, Avropa ölkələri də maraqlıdırlar ki, öz enerji təhlükəsini təmin etsin. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin enerji təhlükəsizliyindəki rolu da dövlət başçısının toxunduğu əsas məsələlərdən biri idi. 2020-ci ilin Vətən müharibəsində azad etdiyimiz ərazilərdə Qarabağ və Zəngəzurda külək, günəş və hidroenerji stansiyalarının potensialı 10 gigavatdan çoxdur. Biz artıq bu mühüm potensialın inkişaf etdirilməsi mərhələsindəyik. Sizə deyə bilərəm ki, biri Səudiyyə Ərəbistanı, biri Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və digəri isə Birləşmiş Krallıqdan 3 aparıcı enerji şirkəti artıq investisiya yatırır. Və onlar yenilənə bilən 3 enerji stansiyasına yatırım etməyə davam edəcəklər. Bu stansiyaların ümumi gücü 700 megavatdan çoxdur. Bu bizə ixrac üçün əlavə qaz tədarük etməyə kömək edəcək. Bu isə bizim ixrac potensialımızı gücləndirəcək. Azərbaycanın yerləşdiyi regionda xarici siyasətlə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan sabit siyasi mövqeyə malikdir və qonşuları ilə normal münasibətlər saxlamaqda maraqlıdır. Biz dünyanın dəyişməsi faktına əhəmiyyət verməyə bilmərik. Həmçinin beynəlxalq hüquq normalarının tamamilə pozulduğunu görürük. Bu beynəlxalq hüquq normaları elə bizim öz məsələmizdə də pozulmuşdu. Biz torpaqlarımız işğal altında olarkən beynəlxalq ictimaiyyətə fəal şəkildə müraciət etmişdik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 27 il ərzində yerinə yetirilməmişdir. Biz indi bir çox digər bölgələrdə beynəlxalq hüququn pozulmasını görürük. İllərlə ədalətsizliyə məruz qalan ölkəmizin beynəlxalq hüququnun pozulmasının qarşısını isə yenə Azərbaycan aldı. Azərbaycan dünyada görünməmiş bir hadisə kimi dəyərləndirilən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini öz hesabına, öz ordusu, gücü, iqtisadi potensialı, xalqının iradəsi hesabına reallaşdırdı və bugün artıq bu kontekstdə də Azərbaycana böyük diqqət vardır. Çünki Azərbaycan beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsipləri hesab olunan ərazi bütövlüyü, suverenlik və sərhədlərin toxunulmazlığı müstəvisində bütün məsələlərə baxır və bu prinsiplər Azərbaycan üçün qırmızı cizgilər kimi dəyərləndirilir. Auditoriyanın maraqla qarşıladığı çıxışın əsas mövzularından biri də ADA Universiteti ilə İtaliya Universitetləri arasında qurulan əməkdaşlıqdır. İtaliya Azərbaycan Universitetinin yaradılması istərsə də bir çox ali təhsil müəssisəsi ilə münasibətlər ölkələrimiz arasında strateji əlaqələrin artıq təhsil müstəvisində də uğurla nəticələndiyinə vurğudur. Rüstəm Mikayılzadə, Elmir Orucov, AZTV Xəbər. Brüssel görüşü Azərbaycanın növbəti diplomatik uğurudur. Siyasi şərhçilər hesab edir ki, Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Brüsseldə keçirdiyi sayca 4-cü görüş bir daha təsdiqlədi ki, ölkəmizin gücünə və siyasi iradəsinə qarşı çıxmaq mümkün deyil. Görüş Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və əməkdaşlığın təmin olunması istiqamətində irəliyə doğru atılan növbəti addım kimi dəyərləndirilir.
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Brüsseldə keçirdiyi 4-cü görüş Azərbaycanın növbəti dəfə siyasi, diplomatik uğuru ilə nəticələndi. Bu bir daha göstərdi ki, regionda yeni reallıqların müəllifi olan Prezident İlham Əliyev post-münaqişə mərhələsinin ümumi geosiyasi mühitin formalaşmasında əsas söz sahibidir. Bölgədə davamlı sülhə, inkişafa, əməkdaşlığa nail olmaq üçün şərtləri Azərbaycan diktə edir. Başqa çıxış yolu olmayan məğlub Ermənistan isə bunu qəbul etmək məcburiyyətindədir. Sülh prosesi Azərbaycanın istəyinə uyğun getməkdədir və imzalanacaq yekun sülh sazişi də Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlər daxilində baş verəcəkdir. Ermənistanın isə manevr imkanları yoxdur. Bütün cəhdləri fiyaskoya uğrayan Ermənistan sadəcə olaraq Azərbaycanın idarə etdiyi proseslərin kiçik bir elementi olaraq proseslərin axarı ilə hərəkət etmək məcburiyyətindədir. Görüşün nəticələrində sülh razılaşmasının xüsusi vurğulanması və Xarici İşlər Nazirlərinə layihə mətnlərinin hazırlanması üçün bir ay müddətində görüşmək barədə tapşırığın verilməsi göstərir ki, Avropa İttifaqı da sözdən əməli fəaliyyətə keçməyi, konkret addımlar atılmasını istəyir. Ölkəmiz üçün mühüm faktorlardan biri sülh müqaviləsinin Azərbaycanın irəli sürdüyü, Ermənistan da qəbul etdiyi 5 prinsip üzərində qurulmasıdır. Bundan əvvəlki Brüssel görüşlərindən fərqli olaraq, bu dəfə artıq Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində sülhlə bağlı ilkin komissiyaların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yaxın zamanlarda danışıqların ərsəyə gəlməsi məsələsində razılıq əldə olundu. Eyni zamanda bundan əvvəlki 3 Brüssel görüşündəki bəyanatlarda qəbul edilmiş mina təhlükəsi, əsir və itkin düşmüşlərin taleyi ilə bağlı məsələnin 4-cü Brüssel görüşündə bir daha qabardılması bizim üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. İrəliyə doğru əsaslı dönüş kimi xarakterizə olunan Brüssel görüşü Azərbaycanın gərgin fəaliyyətini və sistemli səylərinin nəticəsidir. Avropa İttifaqı isə Azərbaycanın regional əməkdaşlıq, sabitlik və inkişaf üçün vacib təşəbbüslərini birmənalı olaraq dəstəkləyir və yüksək dəyərləndirir. Ermənistan tərəfi daimi olaraq sülh danışıqlarında zamanı idarə etmək, manipulyasiya edərək zamanı uzatmağa çalışır ki, Brüssel formatı Ermənistanın bu manevrlərin qarşısını almaq üçün yaxşı bir fürsətdir. Yəni artıq Brüssel formatında növbəti görüşlər üçün zaman məhdudiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, yəni zaman çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsi Ermənistanın bu manipulyasiya imkanlarını müəyyən mənada məhdudlaşdırır. Cərəyan edən proseslər bir daha göstərir ki, Azərbaycana, onun liderinə inam və etimad ən yüksək səviyyədədir. Etibarlı tərəfdaş olan ölkəmiz konkret addımları ilə bölgəyə mühüm töhfələr verir. Xüsusilə də nəqliyyat xətlərinin açılması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib. İnam və etimadı doğrultmayan Ermənistan isə bu istiqamətdə hələ də əməli addımlar atmayıb. Brüssel razılaşmalarında Qarabağ və ATƏT Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı bir məqamın da yer almaması isə Minsk qrupu formatının tamamilə iflasa uğradığını və gündəmdən çıxdığını bir daha təsdiqləyir. Yəni, Qarabağ mövzusunun Azərbaycanın daxili məsələsi olduğu istisnasız qəbul edilib. Südabə Cangirli, AZTV Xəbər. Ötən sutqa ərzində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən mövqelərimiz ümumilikdə 19 dəfə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, bunlardan 16-sı Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basar-Keçər və Qarakilsə rayonları istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelerini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutmaqla baş verib. Digər 3 hadisə isə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun mövqələrini atəşə tutmaqla qeydə alınıb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Bütün hallarda Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası katibinin Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə qanunsuz səfərinə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə sentyabrın 2-də Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə qanunsuz səfər etməsi Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatıdır və iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması cəhdlərinə xələl gətirir. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Brüsseldə baş tutan növbəti görüşdən dərhal sonra Ermənistan
rəsmisi tərəfindən məqsədyönlü şəkildə atılan bu qanunsuz addım görüş zamanı əldə edilmiş razılıqlara kölgə salmaqla yanaşı, Ermənistan tərəfinin normallaşma prosesində səmimi olmadığını açıq nümayiş etdirir. Bu qanunsuz səfər Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının olmadığı, suverenlik və dövlət sərhədləri prinsiplərini qəbul etdiyinə dair bəyanatlarının səmimiyyətdən uzaq olduğunu göstərir. Bu, həmçinin rəsmi İrəvan tərəfindən beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə hörmətsizlikdir. Ermənistan rəsmisinin təxribatçı addımını qətiyyətlə qınayır və vurğulayırıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə qarşı atılan hər hansı addımlar cavablandırılacaq. Bu arada Ermənistanda mitinqlər, etirazlar, küçə yürüşləri və itaətsizlik aksiyaları səngiməyi bilmir. İrəvanda müxalifət qruplaşmaları yenidən Fransa meydanında mitinq ediblər. Vedibasar mahalının Qəmərli rayonunda isə fermerlər etiraz əlaməti olaraq strateji əhəmiyyətli İrəvan-Uluxanlı Arazdəyən magistral yolunu bağlayıblar. İrəvanın Fransa meydanında miting keçirən Ermənistan blokunun üzvləri, terror daşnaqstun və digər müxalifət təmsilçiləri baş nazir Nikol Paşinyandan hakimiyyəti təhvil verməyi tələb edib. Parlamentin spiker müavini Daşnaqstun partiyasının fəal üzvü İlham bildirib ki, növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilənə qədər sərt tədbirlər planı hazırlanacaq. İrəvan şəhərində və bölgələrdə etiraz aksiyalarının coğrafiyası genişləndiriləcək. Aksiyada ölkənin sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan isə deyib ki, bugün Ermənistan ordusunun generalları, həmçinin peşəkar zabitləri vaxtından əvvəl ordu sıralarını kütləvi şəkildə tərk edib özlərinə iş axtarmaq üçün xaricə üst tuturlar. Bir sözlə, Ermənistan ordusu xaos vəziyyətinə düşüb. Aksiya iştirakçıları İrəvan şəhərinin mərkəzi ilə hökumət binası istiqamətində etiraz yürüyüşü ediblər. İrəvan polisi etirazçıların qarşısını almağa cəhd edib. Yürüşdə Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan və oğlu Levon Köçəryan da iştirak edib. Bu arada İrəvana yaxın bölgələrdən hesab edilən Vedibasar mahalında kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlər də etiraz aksiyası təşkil edib. Narazı kütlə İrəvan-Uluxanlı Arazdəyən strateji əhəmiyyətli magistral yolunu bağlayaraq nəqliyyatın hərəkətini iflic vəziyyətə salıb. Əraziyə Ermənistan Daxili İşlər və Kənd Təsərrüfatı nazirlərinin müavinləri gəlsələr də danışıqlar bir nəticə verməyib. Fermerlər iddia edirlər ki, banklardan yüksək faizlə götürdükləri kreditlər sayəsində min bir əzab əziyyətlə yetişdirdikləri tonlarla məhsulu bazarlara çıxara bilmirlər. Meyvə-tərəvəz isə sahələrdə məhv olur. Fermerlər bildirir ki, baş nazir Paşinyan ya bölgəyə gəlib onların şikayətlərini dinləməli, ya onlardan bir qrupunu qəbul edib görüşməlidir. Ərazidə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Aydın Eyvazov, Orxan Qasımlı, Ayşəm Rüstəmova, AZTV Xəbər. Avqustun 30-da Şabran rayonunun Çuxurəzəmi kəndi istiqamətində meşə ərazisində baş verən yanğının səbəbləri məlum olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmət əməkdaşlarının apardıqları araşdırma ilə hadisənin ilkin baş vermə ərazisi müəyyən edilib. Məlum olub ki, yanğın məhz insan amili ilə bağlı səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verib. Belə ki, həmin gün saat 12 radələrində Şabran rayonunun Çuxurəzəmi kəndinin hələlik adları məlum olmayan sakinləri təbii bal yığmaq üçün meşə ərazisinə daxil olublar. Bal arılarının yerini öyrənmək, əlavə arı kütləsini əraziyə cəlb etmək məqsədi ilə mum yandırılıb. Sonra təbii bal olan ağac müəyyən edilərək yanında ocaq qalanıb ki, tüstü arıları qovsun və balı rahat yığa bilsinlər. Lakin böyük ehtimalla bal yığıldıqdan sonra ocaq söndürülməyib və yanğına səbəb olub. Yanğın meşəbəyi tərəfindən aşkar edilib, məlumat verilənə kimi xeyli vaxt keçib və nəticədə yanğın 3 hektara qədər əraziyə yayılıb. Avqustun 31-i saat 11:40 radələrində alovu ram etmək mümkün olub. Hazırda günahkar şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olması istiqamətində zəruri əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ölkəmizdə meşə yanğınları ilə mübarizə davam edir. Zaqatala rayonunun Tala kəndinin mürəkkəb relyefli dağlıq meşəlik ərazisində 4 gün ardıcıl davam edən yanğın səhər saatlarında tam lokallaşdırılsa da, Car meşəbəyli ərazisində ilk yanğın yerindən təxminən 10 kilometr məsafədə yerləşən Qarşı dağda da tüstülənmə müşahidə olunub. Yanğın dağın zirvə hissələrində başladığı üçün müdaxilə etmək olduqca çətinləşib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri və yerli sakinlər yollanıblar. Alovun lokallaşdırılmasına bir helikopter də cəlb olunub. Davam edirik. Ukraynada müharibənin 192-ci günüdür. Münaqişə tərəfləri döyüşlərlə bağlı son məlumatları açıqlayıb.
Rəsmi Kiyev növbəti dəfə Zaporojye atom elektrik stansiyasını ələ keçirməyə cəhd edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, bu cəhd atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik nümayəndələrinin stansiyada olmasına baxmayaraq həyata keçirilib. Açıqlamaya əsasən sentyabrın 2-də 250 nəfərdən ibarət desant qrupu kater və motorlu qayıqlar vasitəsilə Energodar və Dneproprudnoy ərazisinə keçməyə çalışıb. Nazirlik bildirir ki, Rusiya tərəfi təyyarə və helikopterlər vasitəsilə desant qüvvələrə zərbələr endirib. Nəticədə 20 qayıq sıradan çıxarılıb. Son 2 həftədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Energodarı atəşə tutması nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanıb. Bu barədə isə Energodar Hərbi Mülki Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Volqa məlumat verib. Onun sözlərinə görə mayın 13-dən fəallaşan Ukrayna Silahlı Qüvvələri şəhər ərazisini mütəmadi olaraq atəşə tutdular. Bir sıra mətbuat nümayəndələri və qərb ekspertləri Ukrayna ordusunun Xerson vilayətində hücum əməliyyatları barədə məlumat versə də, Silahlı Qüvvələrin baş qərargahı hələ ki bu məsələyə münasibət bildirmir. Avqustun 29-dan etibarən Rəsmi Kiyev Cənub cəbhəsində baş verənlər barədə çox az məlumat paylaşaraq bunu təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqələndirir. Yujnobursk istiqamətində Rusiya qüvvələrinin hücumları dəf edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı açıqlama verib. Qeyd olunur ki, Zaporojye istiqamətində Rusiya tərəfinin canlı qüvvəsi məhv edilib. Donetsk vilayətindəki vəziyyətə gəlincə, Rusiya qoşunları Baxmut, Avdiyevka istiqamətlərində fəallıq göstəriblər. Son sutkada Rusiya tərəfi Ukraynanın hərbi və mülki obyektlərinə 6 raket zərbəsi və 20-dən çox aviazərbə indirib. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, AZTV Xəbər. İndi isə hava haqqında. Sinoptiklər ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 5-i şimal küləyi güclənəcək. Küləkli hava şəraiti sentyabrın 7-si gündüzədək davam edəcək. Havanın temperaturu tədricən 8-10 dərəcə enəcək. Sentyabrın 6-sı gündüzdən 8-i səhərədək fasilələrlə yağış yağacağı ehtimal var. Bölgələrdə də sentyabrın 5-dən 8-nədək şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə enəcək. Badamlı təbii mineral süfrə sularının 75 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil edilən Badamlı 75 tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın 4-cü tirajının qaliblərinə hədiyyələr təqdim olunub. Lotereya 1 may 25 dekabr tarixləri arasında keçərlidir. Hər ay təşkil edilən lotereyada müxtəlif dəyərli hədiyyələr və avtomobil oynanılır. Badamlının 75 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil edilən Badamlı 75 stimullaşdırıcı tirajlı lotereyasının 1-ci mərhələsinin 4-cü tirajının qalibləri bəlli olub. Belə ki, Badamlının Bakıda və Naxçıvanda yerləşən ofislərində qaliblərə hədiyyələr təqdim olunub. 4-cü tirajda iştirakçılar 7 ədəd iPhone 13, 7 ədəd Samsung Galaxy S21, 2 ədəd notebook, 2 ədəd qulaqlıq və 2 ədəd elektrikli skuter qazanıblar. Həmçinin qaliblər Badamlı sularının istehsal sahəsini də ziyarət ediblər. Badamlı stimullaşdırıcı lotereyasında iştirak etmək üçün badamlı sularının qapaqlarının altındakı 9 rəqəmli kodu və yaxud da ki, evlərə sifariş zamanı onlara təqdim olunmuş kuponun arxasındakı 9 rəqəmli kodu 75il.badamlı.az saytından və ya 055 575 1947 WhatsApp nömrəsindən qeydiyyat edərək lotereyada iştirak edə bilərlər. Hər ay keçiriləcək Badamlı stimullaşdırıcı tirajlı lotereyası 2 mərhələdən ibarətdir. 1-ci mərhələdə müxtəlif dəyərli hədiyyələr, 2-ci mərhələdə isə avtomobil oynanılır. Lotereya iştirakçılarından kodların olduğu qapaq və kuponları atmamaq xahiş olunur. Qalib olduqları zaman qapaq və kuponları iştirakçılar mütləq şəkildə Badamlı şirkətinə təqdim etməlidirlər. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdi hörmətli tamaşaçılar. Hadisələrin inkişafını AZTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.